In this video, we are going to learn about new chapter in 12th standard. Chapter name is Sexual Reproduction in Flowering Plants. Here we are going to learn only about sexual reproduction. Okay, sexual reproduction அப்படிங்கிறது fusion of two gametes from two different bodies. Yes or no? Either from male to female, female to male. So that is called sexual reproduction. And one more thing, sexual reproduction அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பேசிக்ஸ் தான் நான் சொல்றேன். அதில் வந்து மியோசிஸ் நடக்கும். மியோசிஸ் நடந்தது அப்படின்னா then there will be new flavors. Because why? Because recombination. Because of recombination. In case of meiosis, in meiosis there are two divisions, meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1 there is prophase 1. In prophase 1 there are 5 different stages: leptotin, zygotin, packaging, diplotin, diakinesis. In that zygotin and packaging, exactly in packaging the recombination will occur. During the recombination both the genetic material will be exchanged. So new flavor will be produced. That is the reason why we don't look similar to our parents, because of meiosis. Because of meiosis. So sexual reproduction means definitely 100% sure இந்த சாப்டர்ல நம்ம meiosis பத்தி படிக்க போறோம். meiosis அப்படிங்கிற வேர்ட் இந்த சாப்டருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்து நிக்கும். meiosis ஏன்? because இது sexual reproduction. sexual reproductionனா கண்டிப்பா அதுல meiosis இருக்கும். meiosis நடக்கிறதுனால நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும், நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? now the objective of this video, இந்த வீடியோல நம்ம என்ன டாபிக்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா டூ சப் டாபிக்ஸ். ஒன்று ஃப்ளவர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட். வாட் இஸ் ஃப்ளவர்? என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்? ஃபேசினேட்டிங். வாட் இஸ் தட்? வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஃபேசினேட்டிங்? அட்ராக்டிவ். Fascinating means attractive, impressive. Okay. Organ of angiosperms. And one more thing, to be very clear, in the chapter la plant kingdomல only angiosperm பத்தி மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். மற்ற ஃபைலம் எல்லாம் இருக்கு, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம சொல்ல போறது இல்லை. தாலோஃபைட்டா இருக்கு, பிரையோஃபைட்டா இருக்கு, ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கு, டெரிடோஃபைட்ஸ் இருக்கு. We are not going to talk about that. Only one, especially about flowering plants. Flowering plants ஓட இன்னொரு டேர்ம் தான் angiosperms. Flowering plants ஓட இன்னொரு பேர் என்ன? Angiosperms. Okay, ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான். Angiosperms can be also called as flowering plants. All the flowering plants can be called as angiosperms. Okay, this is the introduction. So now flowers பத்தி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So first in the paragraphல NCERT paragraph முடிச்சிட்டு we'll come to our own notes. Okay, first in this paragraph what they are trying to say, ஒரு ஃப்ளவரை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. அதனோட கலர்ஸ், அது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு நமக்கு குளிச்சு தருது. நம்ம அந்த ஃப்ளவர்ஸை பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப ரசிக்கிறோம். அண்ட் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செக்ஸ் ஆர்கன். அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டுக்கு அது செக்ஸ் ஆர்கன். அதை தாண்டி ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூமனோட ஃபீலிங்ஸை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரொம்ப காலமாக வந்து ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னு சொன்னோன்னா உங்கள் மைண்டில் February 14 ரோஸ் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் ஹியூமன் ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது. ஒரு டெத் அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ், அந்த எமோஷன்ஸ் நம்ம ஒரு பெரிய பூ மாலை போடுறாங்க டெட் பாடிக்கு, இட்ஸ் ஃப்ளவர். அண்ட் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் நல்லா எல்லா பூவும் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கழுத்தில் போட்டுறாங்க. அண்ட் எனி அதர் இன்ஸ்டன்ஸ் where the flower is offered, like anything for God. If you want to show your love to the God, then you are bringing some flower, you are taking some flowers to the yes, to get blessings from the God. You are giving what? Flowers. As a garland, yes. As a token of corruption, we can say you are giving something and you are expecting back. கடவுள் கிட்ட போகும்போது நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எனக்கு நல்ல மார்க் கூட, எனக்கு இது கூட, அது கூட அப்படி சொல்லிட்டு திரும்பி ரிட்டர்னுக்கு வந்து வாட் எவர் யூ வாண்ட் ஆஸ்கிங். ஸோ ஃப்ளவர் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ். நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ், இதுக்கு கூட வந்து ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கிற நிறைய வெரைட்டிஸ் நமக்கு வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம ஃப்ளவரில் இருக்கிற ஃப்ளேவர்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, பிளான்ட்ஸ் ஆர் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங். ஓகே, whenever you see different flowers, ஓகே, நிறைய ஃப்ளவர்ஸை பார்க்கும்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் எதனோட ரிசல்ட் அப்படின்னா ரிசல்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஒருவேளை பிளான்ட்ஸில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனே இல்லை அப்படின்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் பாசிபிள் கிடையாது. எல்லாமே க்ளோன்ஸாக இருந்திருக்கும். எல்லாமே பேரண்ட் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படியே இருந்திருக்கும். there won't be that much varieties. That is the introduction.
Introduction is all about that. Merits of flowers that we enjoy gazing at, scent, perfumes, okay, rich colors. It's all about that. Some simple concept. And here, flowers are objects of aesthetic. Aesthetic அப்படின்னா அழகு, ornamentalனாலும் அழகு தான். Okay. And social அப்படிங்கிறது like in the community wise, okay, society. Religious now with respect to religion, some sort of idea about flowers. Yes or no? Even once I took randomly one garland to one temple. Pujari denied that. He said that this flower we won't offer for this particular god. They said the deity won't accept this particular flower. Yes, that is religious value. Each and every flower is associated with some kind of some sort of religious value. So some, you know, every flower is not applicable for all types of deities. Yes, okay. So that needs some kind of knowledge. And next, cultural value. Yes, Kanahamar or cultural value. Kanahamar பூ வச்சிருக்கவங்கள பார்த்திருக்கீங்களா? Now this generation totally, even I deny that, you know, that flower, but you know, the above, before previous generation, the very you know, back generation, they love that flower. Kanahamar ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல நல்ல பிரீத்தி ஒரு டிஷர்ட் கலர்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு பூ இருக்கும். அதை வந்து இப்படி வச்சாங்கன்னா ஒரு 500 மீட்டர்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா கூட உங்க தலையில இருக்கிற பூ வந்து நல்லா தெரியும். And even, you know, people like jasmine நடுவில் அங்கங்க கனகாமரம் இருக்கணும், எந்த பூ வச்சாலும் கனகாமரம் இருக்கணும். But you know, in this generation, how many of you like that flower? No one. You like that. Okay. Okay, but majority not. Okay, that is what. Okay, next, you human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, everything is expressed by flower, expressed through flower. Okay, next it's simple questions. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated. Suppose, for example, if farmers are cultivating rice and wheat, simultaneously they are cultivating flowering plants also. Jasmine போட்டிருக்காங்க அவங்களோட ஃபீல்ட்ல. Yes or no? Rose, marigold, sunflower, and the mari flowers you cultivate பண்ணுவாங்க. Not only the food, even the flowers. That is what here. So they are asking at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Even our home will be filled with flowering plants. நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில if it is own home, na, we will plant some rose and sembarati, and next what? Jasmine, some sort of plants like that. Okay. So this is the introduction which is given in NCERT. We are going to focus only on this figure. First figure you are learning, figure 2.1. Okay. Now we are going to stress about this figure 2.1. For this we are going to take some special notes. In the first subtopic we are going to learn about this figure 2.1, a diagrammatic representation of LS means, what is LS? Longitudinal section of a flower. What is the first topic we are going to learn? Diagrammatic representation of LS of flower. Longitudinal section of flower. Okay. I have already taught, but even if you have forget that, no issues. First we'll start with the basics. Flower diagram. First, the base part of the flower. The base of the flower is called, any idea? Yes? No, thalamus. Thalamus, or another name is receptacle. First word you are learning in 12th standard, thalamus or receptacle, the base of the flower, over which all the floral parts are located. இதுக்கு மேல தான் எல்லா floral parts இருக்கும். Like how you are placed on the desk, over the desk, அதே மாதிரி இந்த thalamus or receptacle மேல தான் calyx, corolla, sepal, petal, androecium, gynoecium, calyx, epicalyx, everything will be placed over the thalamus. Okay, so thalamus is the your portion which holds the entire floral parts. Okay, எல்லா floral parts யும் தாங்கி நிக்கிறது வந்து thalamus. Another name is receptacle. Okay, next, from the thalamus or receptacle, first, ladies first concept. Okay, so what is this? Any idea?
What is this? Yes. First one is stigma. First one is what? Stigma. Another one is style. Another one is ovary. Stigma, style, ovary. Stigma, style, ovary. Stigma plus style plus ovary. Stigma. Now you are going to memorize the formula in biology. Stigma plus style plus ovary equal to pistil equal to or carpel or yes or gynoecium. Another one R is there, no? Gynoecium. Androecium. Okay. This is a female sex organ. This is female sex organ. This is the symbol to denote donate and சொல்றேன். Female sex organ. Female sex organ. Okay, what is female sex organ? Pistil or carpel or gynoecium. These three are three different names. Pistil, carpel, pistil. Pistil is formed by stigma plus style plus ovary. Okay. Now this three can be called as either pistil or carpel or gynoecium Next. So ladies first completed. Next turn is for gents. Okay. Usually there will be only one female chased by many male. Okay, so here only one queen, many kings. Okay, now we'll mark this. We can mark here this side. Yes, this is anther. Yes. Anther. This one, this part is filament. Next formula, anther plus filament. Anther plus filament. Anther plus filament denotes what? Yes, it's a male sex organ. Male sex organ. What is male sex organ? Anther. Yes, very good. Anther plus filament. Anther plus filament equal to, yes, stamen. The very first name is stamen or androecium. I guess you know androecium. Okay, so anther plus filament equal to stamens or androecium. It can be one or it can be many, or they can be free or they can be attached. Okay, ஒரு ஸ்டேமன்ஸும் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் அட்டாச்சாக இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம். It depends on each and every flower. Each and every flower is unique. Okay, next. Okay, these both sex organs are not free. Okay, they are totally closed, enclosed. Okay, first these two sex organs are called essential whole of a flower. These two are called essential whole. So there are two types of wholes we are going to learn. Now next topic, there are two types of wholes we are going to learn. One is essential, another one is accessory. Another one is what? Accessory na ஒப்புக்கு சப்பா சும்மா இருக்கு. ஓகே, வேற ஏதாவது வேர்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த சும்மா கொசுருன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, மெயின் யாரு? androecium, gynoecium. Who is the main? Yes, androecium and gynoecium. So அப்ப யார் essential whole? Androecium and gynoecium. Essential whole is androecium and gynoecium. Accessory இன்னும் படிக்கவே இல்லை, இதுக்கு அப்புறம் தான் படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்ச ரெண்டுமே essential whole. இவ்வளோ நேரம் படிச்ச ரெண்டுமே என்னது? essential whole. என்ன படிச்சோம்? androecium, gynoecium.
Okay. Next they are covered by. Yes. These are called what? These are called what? Yes. These are called sepals or petals? Petals. These are called petals. Also called corolla. Okay, only two names. Either petals or corolla. Petals or corolla. So these are brilliantly colored, we can say, or brightly colored, whatever it is. Now here, yes, these fellows are called sepals or calyx. Sepals or. Now you can remember the 11th standard. Calyx is denoted by the letter K. Corolla is denoted by the letter C. Androecium by A. Gynoecium by G. Okay. So now, can you say which are the accessory whorls? Yes. Better we can say calyx and corolla. Calyx, corolla. Which is colored part? Which is colored part? Which is colored part? Which is colored part? You check. If you have doubt, you check. Which is colored part? Corolla. Which is colored part? Okay. Now this calyx can help the plant in photosynthesis because it's green in color. Sepals are green in color. Yes, colored, green in color. No, colored means here we are talking about whether it will perform photosynthesis or not. Suppose if it is red color, there is no chlorophyll pigment, so flower will not perform any kind of photosynthesis. But here, no, this green part, because they are green, they will be, because all over the plant is green, so we can say that normal shade is green. Apart from green, if you found any other color, then we can say colored part. Of course, green is color. Okay, next. So this is the first topic, diagrammatic representation of flower. Yes, what we learned in the diagrammatic representation of flower? Make some noise. What are the essential parts? Androecium. Yes, I'm just checking whether I have missed anything. Okay, next we will learn about what is flower. What is flower? So what is essential for essential whole? Androecium, gynoecium. Accessory? Calyx and corolla. Stigma plus style plus ovary? Pistil or carpel or gynoecium. Next. Anther plus filament equal to? Okay. What is flower? Flower is a modified stem. So let me write here about introduction about flower. Flower is a modified stem. Flower is a modified stem. Okay, now this is the tip of the plant which is called apex. Okay, usually if you have any plants in your home, you can observe and the tip la irundha sudden or bud form agum. That bud is called floral bud. That bud can be called as what? Floral bud. இந்த buds அப்படிங்கிறது வந்து இந்த buds வந்து லீஃபா மாறலாம், ஸ்டெம்மா மாறலாம், ஃப்ளவர்ஸா மாறலாம். ஃப்ளவர்ஸ் தான் ஃப்ரூட்டா மாறும். ஓகே, ஸோ இந்த இனிஷியலாக அந்த ஸ்டெம்மோட ப்ரொஜெக்ஷனில் டிப்பில் ஒரு பட் இருக்கும். Then from the bud only the new flower will arise. Yes or no? Yes. Okay. So here is there any other part? So gynoecium arises from apical meristem. Is almost all. So here suppose here is that first part, then second part, then third part. It will arise like this, and it will be enclosed for some time, and after some time, it will open. Okay, from the floral primordium in NCERT, it will be mentioned as floral primordium. Primordium no or primitive structure. First ஒரு சின்ன structure இருக்கும், அதுல இருந்து ஸ்லோவா வந்து we'll get all the floral parts. Floral parts அப்படிங்கிறது 4 floral parts இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம். ஒன்னு androecium, இன்னொன்னு gynoecium, இன்னொன்னு calyx, corolla. What are the 4 floral parts? Androecium, gynoecium, calyx, corolla. இந்த floral parts வந்து budல இருந்து தான் வரும். Stem, the tip of the
step. Okay, next we are going to focus about the second subtopic, pre-fertilization structure and events. In that, the first subtopic is stamen. Pre-fertilization structure and events. Here comes the introduction. So now you can see the introduction. So we have completed 2.1. Okay, we completed this. Now we are going to this 2.2. 2.2 la pre-fertilization structure and event. Adula first structure irukku. Adula male sex organ first. We are going to discuss about male sex organ. After that, double fertilization, post-fertilization, all are equally important. Okay, we cannot neglect anything by saying that it is least important. All are important in this chapter because the chapter itself, I weighted chapter. Okay, pre-fertilization structure and events. So, pre-fertilization abdingiradhu before reproduction. Yes. Whether the buds will be up in the node side, no? Yes, nodes also. Yes, from nodes. That is lateral buds. Apical bud, lateral bud. Okay. Pre-fertilization அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஃபீமேல் பாடியாக இருந்ததுன்னா பிஃபோர் இட் மீட்ஸ் த மேல் கேமெட். ஓகே, அது மேல் கேமெட்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதனோட பாடியில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்குது, அந்த ஃப்ளவர் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன். ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் அது டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஓவரி பார்ட், சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் பார்ட், இது வந்து ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி. ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறிடும், இதெல்லாம் ஷெட் ஆகிடும். ஓகே, இல்லைனா அந்த ஃப்ளோரல் ரிமைன்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக அந்த டிப்பில் இருக்கும். ஃப்ரூட்டோட டிப்பில் இந்த பொமக்ரானட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், போமில் அந்த எண்டில் வந்து அப்படியே அந்த ஃப்ளவர் மேலே இருக்கும், கீழே வந்து அந்த ஓவரி வந்து பல்ஜாக இருக்கும், உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம். ஓகே, அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம். இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் படிப்போம், சென்டரில் ஃபர்டிலைசேஷன் படிப்போம், அடுத்து போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் படிப்போம். புரிஞ்சுதா? ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன், ஃபர்டிலைசேஷன், போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன். அது இதெல்லாம் நேச்சுரலாக நடக்கிறது. இதெல்லாம் அப்படியே ஒதுக்கிட்டு லேப்ல என்ன பண்ண போறோம்ன்றதும் படிப்போம். ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன், அவ்வளோதான் இந்த சாப்டர். ஓகே ஓகே. ஸோ ஹியர் we are going to learn about the first one, this one, figure 2.2. In NCERT, it's very precise. Only anther and filament they have given, and they have given the dehisced anther. This one. Okay, now we are going to focus on this figure, which means 2.2a. We are going to read 2.2a. Okay, stamen. Okay. Stamen. What is stamen? Male or female? Male. Okay, now what part we already know? Anther and filament. And what is this? What is this? This is thalamus, because that is the base of the flower to which all the floral parts are located. So can you name this? What is this? Anther. And this one? Okay. Next we are going to read two different words. One is which is proximal end, which is distal end. We'll go back to the history. In 11th standard, where we read about proximal and distal. In excretion chapter in kidneys, nephrons. Okay, nephrons have proximal convoluted tubule and distal convoluted. So here, this is proximal end. This is proximal end. And this is distal end. This is not an NCERT. This is distal end. Understood? So in case of anther, in case of stamen, the anther is attached to which end of the stamen? Yes, distal end. The anther is attached to distal end. And to the thalamus, yes, proximal end. Near to the thalamus, it is proximal. Okay. Next, about anther.
Now, this anther can be of two types based on lobe. Based on lobe. First is monothecous. First is monothecous. Yes. Theca means lobe. Theca means lobe. Mono means one. Okay. Monothecous na anther with one lobe. Yes. Dithecous means two lobes. Two lobes. Dithecous. Monothecous and dithecous. Okay. Monothecous means one lobe. Dithecous means two lobe. Now, example for monothecous, you can remember always, this is expected NEET question. So, example for monothecous, you can remember the family Yum. Yum is the keyword. Malvaceae. Okay, Malvaceae. Other than Malvaceae, 99.9% all will be dithecous. Other than Malvaceae. Okay, so monothecous and dithecous are the two types of anther. In that monothecous, only one lobe will be present. In case of dithecous, two different lobes. Okay, next we will come to this. Yes, next we will see the zoom structure of that. In that case, we will learn about that. Okay. Okay, next is this one. What is this? Okay, we are going to learn about this part. This part is connective tissue. What is this? Connective tissue. This is connective tissue. This is what? Connective tissue. And it is sterile. It is sterile. What is sterile? Sterile means weak. Okay, sterile. It's a sterile connective tissue. Next, we are going to see. This part is clear. You have any doubt in this part? Yes. Example, hibiscus. Hibiscus rosa sinensis. Okay, one example. Hibiscus, Malvaceae. Next, if you want, you can write example. Malvaceae's hibiscus. Okay. Okay, next what? What I said? Can anyone say it back? நான் என்ன சொன்னேன்? அடுத்து இதான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். Modes of attachment. We are going to learn about modes of attachment. How the anther is attached to filament. எப்படி attach ஆயிருக்குது அப்படின்றத வச்சு certain types we are going to learn. How many types? 1, 2, 3, 4. 4 types. How many types? 4 types. We are going to learn 4 types based on mode of attachment of anther to the filament. Mode of attachment of anther to the filament. Okay. Okay. With this, we'll complete. One is so I'll take another color so that you can clearly visualize. Now this type is called. Basi-fixed. This is called what? Basi-fixed. Why basi-fixed? Because to the base, yes, to the base of the anther, this is base. To the base, the filament is attached. That's why this is called basi-fixed. Next one is. Now this yellow color will represent filament. Yes, this is dorsi-fixed. This is dorsi-fixed. Why dorsi-fixed? Yes, because on the dorsal side. Next type is adenate. Next one is what? Adenate. Listen carefully. The difference between basi-fixed and adenate. Adenate is from here. So fully fixed. Okay. What is adenate? Fully fixed. First this 3 type. Basi-fixed. Anther is, the filament is attached to the base of the anther. In case of dorsi-fixed, it's from the back side. Okay, from the dorsal side. Next, in case of adenate, fully fixed. Okay. Next, versatile. Number 3 is versatile. Any possibilities? Any guess? Versatile epdi da irukum appadina?
இது மூணு இப்படி வந்துருச்சு. ஸோ versatile எப்படி இருக்கலாம் floating இல்லை அட்டாச் ஆகாமல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி versatile is like this. Okay, now the expected NEET. No, the position is like this. I'll tell you. See, this is important and expected question from here. See, this is the characteristic feature of anemophilous flaws. Anemophilous flaws. Anemophilous flaws means the flowers which are pollinated by wind. The flower which is pollinated by wind. So if the wind acts as a pollinating agent, then the anther will be like this. So when it dehisces na adu அப்படியே break ஆகும்போது வெடிக்கும்போது அந்த ஆந்தர்க்குள்ள இருக்கிற pollen grains எல்லாம் நிறைய தூரம் வந்து அது travel ஆகும். So அதனால அது இப்படி இருக்கும்போது it can travel for long distance. Understood? So it's an adaptation. It's an evolution. Okay, it's an adaptation for wind pollinating flowers. Compared to like this, it is like this. Okay, so the surface area is huge so that it can spread the pollen grains to large distance. Okay, so here we'll stop. In the next class, we'll continue the next part.